Any questions about last time? Or any other questions? No questions at all? Okay. So I want to talk about groupoids. So I remind that a groupoid, uh, so a groupoid X, or let's write it like this, gotic X, is a category whose all morphisms are isomorphisms. And as I said before, maybe groupoids are the should be like the second step after groups, and they should be at least as useful as groups or even more. So, like I said before, that's groups, monoids, groupoids, and categories. And like this is generalization, this is generalization, this and this. And as you all studied in first degree, this generalization that's going right hand is maybe natural and nice, but not very useful. So there are much more theorems about groups than about monoids. Um, so uh, this part, you can expect it to be more useful than this part. And in a sense, it is correct. But the only thing that is rather invisible, because we will discuss in a moment that there is no too much difference, at least at the first glance, between groupoids and groups. So let me start with the main example of groupoid, or one of the main examples. You have group G acting on some set X. And you want to take the quotient. So usually what you do when you take the quotient, you want to say that two elements in X are the same, are equivalent if there is an element in G that take you one to the other. So this basically means that you're taking the space of orbits. So usually you can write like this, and this is a space of orbits. But now I propose another interpretation of this set, or of this object, which is not a set, but a category. Why? Because it's very often in category theory, so when you want to take quotient, so two things, they're the same. In this case, if there is an element in G that take one to the other. So you want to remember the reason why they're the same. And in this case, there is very explicit reason. The reason is element G. So, oops, sorry. So instead of just taking the set, we can consider category. We can define X modulo G to be a category whose objects are X, and morphisms in this category between two elements, X and Y, is a collection of all G such that Gx equal Y. All the reasons why they should be considered the same. Okay, so an obvious exercise that this is a groupoid, and another obvious exercise that the set of isomorphism classes of this category is the set theoretical quotient. So let me write it, but it's really obvious. X modulo G is a groupoid. So I need to say why it is a category, or how to define the category structure, so how to define composition, but I will not write it. It's obvious. It's just the product in the group G give you composition in this category. And two isomorphism classes of this thing is the set. It's a set theoretical quotient, so it's a set X modulo G. Any questions about this? I don't see you for some reason. Okay. No, only Tal have his video on, so if somebody else can switch his video on, it will be helpful. But okay.
That is also good. So Groupoid. So this is, thank you, X modulo G. And maybe one of the reasons why groupoids are useful, so very often you basically want to study this object, X modulo G. So you can say, why I need groupoids? I can just consider group G acting on space X. So this, you know, that it is very useful. You use it all the time in group theory and in geometry and whatever. You have space, something, have symmetry, so you want to remember them together. But you see that many questions does not really depends on this pair, on X and G. So for example, when you want to consider invariant functions, equivariant bundles, invariant whatever, it depends. So invariant functions depends only on the set of orbits. So they even depends only on the set theoretical quotient X modulo G. But some more delicate things are, you need more information than just set theoretical orbits, quotients. So you actually need the groupoid itself, but you don't really need the pair X and G. So the groupoid contains somehow less information than the set pair X and G, and more information than the set. And why do I say less information? In a sense, you can say it contains all of it because it contains a set X because it's a set of all objects. But you remember that since the groupoid is category, it's not a legitimate question what is its set of orbits. So it's not really part of the information that we have. Or a set of objects, sorry. Because the category can have different realizations, so different category which will be equivalent, and they will behave the same as a groupoid. So when we talk about X modulo G as a groupoid, we mean up to equivalence. And really you can find some G prime and X prime and equivalences like this, and sometimes it's not really easy to describe those equivalents directly, but you can show that those two groupoids are equivalent, and this in a sense will mean that for many questions this pair X and G and this pair X prime and G prime are equivalent. And maybe this is the main reason why I find groupoids so useful. Okay, so you have very nice classification of groupoids. Maybe before classification was defined coproducts of groupoids or coproducts of category. So this is very easy. So if you have two categories, C and D, so define C coproduct with D to be category whose objects are just a coproduct of the object. So you take all the objects of C and all the objects of D. And morphisms, you want there will be no morphisms between objects in C and D, and all morphisms are as before. So more D M C D C D X Z X Y equal to 0 if X in C and Y in D, or the other way around. And okay, more C between them if they're in the same category, and more D between them if they're in the same category. Yeah, so you just put those two categories one next to the others, and of course you can do it for groupoids. So exercise, let X. Okay, maybe before. Another notation. I already said the rotation long time ago, so BG, but now I can say it in terms of quotient groupoid. So you take point, you act on it with G, with trivial action, and this is BG. So, but this, of course, we had this notation before. And exercise, let X be a groupoid
Maybe I already said it before, so you can stop me. Then the MGI such that x equal to coproduct of BGI. Yeah, I did not define infinite infinity coproduct, but okay, the definition is just the same as before. So what you basically do here, you choose an object in each equivalence isomorphism class, and you consider its automorphism group, and you take PG of this automorphism group, and this is what you get. So the GIs are automorphism groups of different representatives of the objects in your groupoid. Okay. Can you explain how does the BG is the same as the old notation? I don't understand. It seems a Okay, little it's a good bit, only a question. point. Wow, the Yes. morphism from point to itself is unique. No, I take point and quotiented by G. When you say a point, you mean an object who is both initial and terminal? No. It's just a singleton. Yes, you take any singleton that you like. I don't know what singleton you like. You just take a singleton, a singleton. G acts on a singleton. Yes, you have a natural action of G on any singleton. So this mean a singleton of object in the category? No. So what is that? Quotient groupoid is a construction from set theory. Or from group theory. You start here. Yeah, you start with a group G acting on a set X. And there you can take the quotient groupoid. Okay. Um, okay, now is this exercise clear? It is an exercise, so you probably should think it through, but this is really easy. Yes, you choose an object of each equivalence class, isomorphism class. And the idea is that if a groupoid have only one isomorphism class, then it is just equivalent to BG. And if that more than one isomorphism class, then two objects which are not isomorphic, there are no morphisms between them because it is a groupoid. Any morphism is an isomorphism. So everything just breaks. Is it like the classes theorem from groups? Yes. So Okay, thank you. the interesting thing to see here is to combine the two exercises together, or the exercise and the example, to do this exercise for quotient groupoid. And then you get, I think, yeah, I think this is what's called classes theorem, that you have classification of G sets, so you just get the same thing. Okay, so this exercise, in a sense, means that you don't need to study groupoids, you study groups, it is enough. But already here you can see that it's not quite true. Because the stabilizer of a point depends on the point. Oh, the automorphism group of each point depends on the point on the automorphism on the object in the isomorphism class. Yeah, I'm talking in terminology of group acting on a space, but just there is a dictionary. Yes, I say point, but it's just an object. I say automorphism group, it's stabilizer. Yes, so we have we have isomorphism class. You can choose element here or element here. You have here automorphism group, and here automorphism group. Those two groups are isomorphic because you can choose an element that goes from one to another, and it will give you the isomorphism. But there is more than one morphism like this. So they are not canonically isomorphic. So you don't have one nice class, one nice um, a canonical way to break each groupoid to such parts and BGI.
And of course, the more it becomes much more interesting, and okay, this we'll discuss closer to the end of the lecture, when X and G have topology, if we're talking about quotient groupoid. And then you can't break things apart because, okay, maybe every, if G acts on X, we have finitely many orbits, so maybe or not finitely many orbits, we have some number of orbits. So yes, X is a disjoint union of its orbits, but this disjoint union is not disconnected. So if you want to remember the topology, it's more complicated than that. And this is why groupoids become especially interesting when you consider not only just set theoretical categories, just abstract categories, but categories whose collection of objects has some additional properties. And we will talk about it in an hour. Okay, so groupoids is a nice generalization of groups, and basically everything that you could have done for groups, you can do for groupoids. And the first thing is, one of the first thing is the notion of representation. So definition, a representation of a groupoid X is a functor from X to vector spaces. So does any of you can motivate this definition? Why it is a good definition? because it generalizes representation for groups. Exactly. So if X is equal to BG, then representation of X is the same, or this category is equivalent to the category of representations of G. In fact, they probably even isomorphic categories in this case. Okay, anyhow, we don't want to consider this weird notion, but a group functor between BG to vector spaces. We need to fix a vector space because we need to know to where we send our unique object in BG. And then for each element in BG, we consider all its sorry, and then for each element in G, we need a morphism between this vector space to itself. So it's just representation of G. So this is representation of groupoid. And now, okay, the groupoid have somehow dual nature. It is a generalization of a group, but it's also a generalization of a set. So if you don't have um, if you don't have morphisms at all, then you basically get only identities, then you get a set. And if you have only one object, then you get a group or one isomorphism class. And groupoid have both of these natures. So we can call it representation of groupoid when we think about the generation of a group, but we can also call it a sheaf over the groupoid, but sheaf in very dumb sense because groupoid is just generalization of a set without not a topological space or whatever. And if you have just an abstract set or discrete set for the matter, you can think about shifts over if it is just vector space over each point. Um, so this also has some geometric flavor into it. And this is why if we have a map between two groupoids, we want to see whether we can push and pull shifts over those groupoids. And but also in group theory, in fact, you know it. If you have a map between two groups, you can also push and pull representations, but you usually don't call it like this. You call it restrict and induce. And you usually don't do it in general representation theory, but you do it if you have a inclusion H inside G. And then you can, for general groups, map of groups, you usually do it for inclusion. So if you have H inside G, you can restrict representation from G to H and induce representation from H to G.
So in Groupoids, you will call it just push and pull. And here one have to be careful. There is, as far as I know, one nice way to pull back. So restriction is kind of very easy construction in groups and also in groupoids. So pullback is easy. But push forward, the induction is not that easy constructions, and it's have a construction. It have several versions. So we're now doing finite group, not topological group. So it make our life much simpler. But still, for finite groups, you so for discrete groups, um, you have two inductions. You have like finitely supported induction and general induction, and those will be like two adjoint functors for the restriction, one from the right and one from the left. And of course, I don't know who is who. So let's start with a pool, which is very easy construction. So suppose you have two groupoids, x and y. Definition. We have functor phi between them. So I want to define phi upper star from rep of y to rep of x. Any suggestions? Just composition. Great. Yeah, so phi, as usual, I will define functors only on objects. Phi upper star of f is first apply phi and then apply f, just composition. Okay, so the claim is that this functor have two adjoint functors, one from each side. If the groupoid is finite, say all the set of objects and a set of morphisms is finite. So in fact, you need less than that. You need the set of isomorphism classes and set of automorphism feature objects are finite. But this is kind of equivalent. So it's not equivalent on the nose, but you can, if you have a groupoid with this property, you can find the model of it. So everything will be finite. Um, so if you have this finiteness and both the left and the right adjoints are isomorphic, and then there is only one induction or one push forward. And if you have two, and if it's not finite, then you have two different procedures of induction or of push forward. So in order to prove it, I want to talk about the notion of limits of groupoids, but not in general, because in general it's complicated, but just the case of fiber product. So in general, in category theory, when you consider the collection of all category, it is higher category, it's two category, and then you can define a notion of limits in these two category, and to prove that actually in these two category all the limits exist and all the co-limits exist. But I don't want to do it. It's a bit too complicated. Limits are more or less okay, but I also don't really want to do them, and the co-limits are become kind of nasty. So I only want to discuss for now limits of only for groupoids and only push out. Fiber product. So another definition. Let x, y, z be groupoids. So I want to define x times z over y. So any suggestions? What should be the collection of objects of this fiber product? So let's do it by X time y. approximations. What? X time z.
just the entire x times z without the condition. So it Because you is have good morphisms. idea. Yeah, it's good idea when you take like if you in set theory you will take quotient. So in category theory you should not take quotient. You should do exactly what you say. Take everything and then let the morphisms to sort it out. Um, but here we take not quotient. We take sub. We have some condition. So morphism cannot really sort this out. They cannot. They can glue two different objects, but they cannot just erase objects from existence. So you should kind of put this condition, or at least a first approximation. So the first approximation should be pair of element in x, element in z, such that they both go to the same element in y. What is the problem with this definition? Why you see that it's wrong? I can take x, y in sorry, x in objects of x, y in objects of y, such that um, You it's meant Z, possible. right? Z Oops, in z, object. z, 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 z. Sorry. Psi of x, psi of x, phi of y. So I want y such that they are equal. It is a good idea. What is this? What is the Maybe nature of this? Okay, exactly. So the first thing is here, this is an object in category, this is an object in category. You should not ask them to be the same. So the second approximation is to write here such that they are isomorphic. But this is also something that you shouldn't do in category theory. Because saying the two things are isomorphic is just a property that's hiding something. What does it hide? The naturality. There is a Should be natural. It should mention it's again a condition. In this case, you can it can't be really natural because I don't know. I don't take in some collections of morphisms of pairs. So it's just two objects. They kind of can be isomorphisms or not. So natural isomorphism you can say when you have some construction, some functor, whatever. So the isomorphic or not. But I think also what do I hide when I just say that they're isomorphic? the isomorphism. The isomorphism itself, there might be more than one isomorphism, and you should not forget such a data in category theory. So instead of writing x and z, I ask them to be equal, isomorphic, I will just add another piece of information. I want triple x, z, and the new. Such that x from u to from phi of x and psi of y is isomorphism. So since it's a groupoid, so new just need to be isomorphism between them. Okay, now I need to define morphisms. Usually I don't do it, but I think this time I don't have an excuse because it is kind of important and might be confusing. So we have x, y, new, and x prime, y prime, new prime. And we need to know what is the isomorphism between them. Okay, so how bad can it be? What are morphisms? All will be isomorphism, but so I want a morphism between x and x prime, and between y and y prime, such that, do you have a guess? Let's call them alpha and beta. So you already The diagram. Commute with the new.
So there should be some diagram that commute here, yeah? So commuting diagram. So we have new, and we have a new prime. Yeah, we basically draw all the arrows that we have and ask them to commute. This is a method. Okay. So we also need vertical arrows. What kind of vertical arrow would we have here? Phi of alpha. Exactly. And here alpha, of beta. And this should be commutative. Again, you should write Z instead of Y, but I'm sorry. Cool. Let me not do it this time because I too much to write. Okay. So so this is the fiber product of two groupoids. So in particular, we know what is a fiber. So definition, let we have a map between two groupoids, and we have x, which is usual x, which is an object in y. So if it's object in y, I can just write x in y. So phi inverse of x is t times over y x. Yeah, so object in y is the same like functor from a groupoid, which is a singleton with no isomorphisms except of identity to y. But which point does it matter? Yes, of course. What is this thing? This is just a notation for a category which is a singleton, which have only one object and one morphism. So, okay, this is of another. pt equal to singleton and more in pt between the singleton to itself equal to another singleton that includes only identity. Yeah, just a point here, or the simplest category. Okay, so now we can construct both of the push forward. So theorem, if we have x to y, phi, then phi upper star have two adjoints from both sides, and prove, which is basically the construction. So let's give them name p lower star and p lower shriek. Yeah, I think this is common for the right adjoint. No, I think this is right and this is left, but you will have to check by hands. So philo star. So we want to define philo star. We have a representation of the groupoid x. So let's call it f. So it's functor from f to vect, and we want to construct functor from y to vect. So now we have an object y little, and now we want to construct a vector space. So this time I will only construct the functor on the level of objects. So on the level of morphisms, it's easy. So we basically do the only thing that maybe we should first recall what's going on. Yeah, I didn't do that exercise, which is a PT, before in the example sections of functors. So, okay, I will put it aside for a moment. Let's talk about sets.
So if we have a set X, so we have shifts of A on X, which are just collection of X in X to V in vect. And just an assignment of a vector space to each point on X. So if X is just a set, a discrete set, it's very simple construction. And now if we have map between X and Y, we can define phi upper star from X to Y, from shifts on Y to shifts on X. So this is just pullback, phi upper star of sheaf F on point X is equal to F. Just the same thing as we had before, but this time it's simpler. I should have started with this, of course. F of phi of X. So now, how to define the push forward? Do you have any guesses? In this case, the case of sets. No guesses? So in general, if we have, okay, so maybe I should even start with functions. You know what? So if we have, again, X and Y sets, and now I have the space of functions. Functions on Y, like complex valued functions, real valued functions, whatever functions, and functions on X. So now it's just linear algebra. So here I have phi upper star, which is defined by composition. So this is a linear map between two linear spaces. This linear map have a dual space, a dual map. So we denote this dual map by phi lower star. So to be honest, dual maps should be mapped between the two dual spaces. But on functions, we have a natural pairing. So any functional space X is also can be also considered as element in the dual space. Here I have to be a little bit careful. So I will assume that all my sets are finite. So if X and Y are all finite sets, then no problem. And do you know how? So now it's linear algebra exercise. Do you know how the dual map of phi upper star looks like? Phi upper star of a function f. Say at a point y. You substitute the delta function. You substitute. Interesting. So you want to say you will not tell me the answer for general f, but you know how to define to compute the answer if f is a delta function. Yes, is this what you mean? Yes. Okay, so if f is delta function at point x literal, then what do you get? That if y, if it's a point of y, if it's a delta function of y, No, so f is a function on x. Yes, you want to push forward functions from x. So, but you're right. If it's a delta function on some x little, then where you send it to phi of x. to delta function phi of x. This is a great answer. But now if I am stubborn and I want to hear the answer for what happens with general f. So what will you get then? So you know how to do the answer because you already answer for delta. So any f is combination of deltas. So what? So if I care about the value in y, what are the deltas that I care about? You multiply on the
fiber, the But I size don't of the fiber? multiply. I sum. Yes, Yes, it's just yes, I mean. sum f of x when x is running on the fiber of y. Yeah, so this is a general idea of a push forward. You see push forward in many things. It's integration by fiber or summation along the fiber. There are many different push forwards in many different contexts, but they're all based on this idea that you take the fiber and sum it up, squeeze it all back together or whatever. Pull back, it's you take over the fiber and just duplicate whatever you got before. So you have some value at x. So on each point of the fiber, you just put it. And push forward is you sum it up. Is it related to convolution or only I imagine? You can describe convolution also in this set ways, like by combination of pullbacks and push forwards. And also matrix multiplication you can do with pullbacks and push forwards. So you can. So this is a very nice linear algebra gadget. So somehow you usually skip it in linear algebra, but you do study many of these things, but in different language. So you usually talk about take a basis of a vector space and then do everything in coordinates and in matrix. So what is a basis? A basis of vector space, it's a way to present your vector space like Rn. But maybe Rn is a little bit too many choices. Yes, you say, so basis is always a choice, but you also insist that the name of your coordinates will be 1, 2, 3, 4 up to n. It's often not that convenient. Yes, even in very basic linear algebra, you do three-dimensional space. You don't want to call them 1, 2, 3. You want to call them x, y, z. So in general, you can have some set of coordinates. And then choosing a basis with these names is the same like identify your space, but with a space of function on your set. So choosing a basis to a set is to a vector space. It's identified to with a space of functions on some set. Choosing, say, a non-order basis on with general labels. Yes, choosing order basis is identified with Rn, but choosing um, basis with some labels, unspecified before, is to identify your function with your space with a space of functions on X. And everything that you did with coordinates in linear algebra, so matrix multiplication, matrix by vector, etc., you can all describe in this language of functions on some sets. So for example, matrices will become functions on x times y. It will be matrix that represent a map between functions on x to functions on y. And it is not really harder. It's a bit more abstract, and it gives you more flexibility because when you do everything with indexes, you like forced to choose numbers from 1 to n, and it's often not very convenient. For example, when you tensor product. So if you have basis of x and basis of y, of v and basis of w, you take the tensor product, you get a basis of the tensor product, but it's not labeled by numbers from 1 to m times n. It's labeled by pairs of numbers. One is from 1 to n and another from 1 to m. It's not just numbers from 1 to m times m. You can do it, but it will be some arbitrary choice of reordering. And so it's really better like to redo all the linear algebra in these terms of functions on space instead of Rn on a set. Okay, so motivated by this, we know that push forward is integration by fiber. Now if we want to push forward sheaf, so we have sheaf on x and we have sheaf on y, and we want to get sheaf on y. Yeah, so here we have something over x and something over y. So how are we going to get this push forward? Do you have any guesses? We have sheaf on x and we want to integrate it by fibers, to sum it by fibers and get sheaf on y.
No guesses? So I want to define phi lower star of a sheaf F at some point y. So you can look at this formula and try to repeat it, but in vector spaces. What you will get? You have point in y, you have its fiber, all the points in x over it, and for each of these points you have vector space. So what you want to do is all those vector spaces. Take direct sum. Yeah, exactly. You can take direct sum of all x in y, x in f inverse y, of f of x. So this is one of the things that you can do. What is another very similar thing that you can do? The inverse not should be on phi instead of f. Oops. So you can take also direct product. So direct sum is colimit, direct product is a limit. So one of them will be phi upper star, and the other will be phi upper lower star, and the other will be phi lower shrink. So now we finally get to the categorical question. So we want to push an representation of a groupoid. So how would you define this? All the ingredients are already in place. Anyone? So we have phi inverse of y. We want to take direct sum over all x there. But this thing, what is it? Is this just a set? It's a groupoid, no? It's a groupoid. So that makes sense to take direct sum of all objects in a groupoid. Why is it groupoid? We defined fiber of an object in a groupoid to be a groupoid, which is the fiber product of the groupoids. Right. So we don't really want to take direct sum or direct product. But what we want and can do is to take the limit or the colimit. So this groupoid, you can think about it as indexes of a diagram. You remember that the last definition of a diagram was just functor between some thing in some category. Yeah, and similarly for lower shrink, you take the colimit. Okay, and now the exercise is to make the proof complete. Complete the proof. So complete the proof meaning we've constructed a function, now you have to show that it's actually an adjoint functor. The functor, you have to show it's actually an adjoint functor. And another exercise to see what happens in the two extreme examples. We have for groupoids, when you work with groupoid, you always need to keep in mind two examples, sets and groups. So first example with sets we just discussed. Just the exercise is to check that you actually get the push and pull that we said before. The example with groups, what do you see? Example, you have BG, so you have
say H subgroup of G. So you have BH mapped to BG. And you have, so you have the standard map. So you can ask what is Philo star of V when V is in rep H. So any guesses? So you did study some representation theory? Ah, no. Okay, so for those who studied some representation theory, so the exercise is this, to prove that you get the induction of V from H to G. So it's a large induction. And for those who didn't study representation theory, this is a nice definition of an induction, but of course it's kind of cryptic, so the exercise is to compile it, and now you know what is an induction. Yeah, and you see it have to be an induction because it is adjoint to restriction. And also you have this, and this will be a small induction, which is adjoint to restriction to the other from the other part side. So you know. So those who know standard representation theory should know that if the groups are infinite, there are two inductions, but in any case, you can compute it and see what you get. Now, inclusions are not all the possible maps between two groups. You also have quotients. So any map can be written as composition of quotients and inclusions. So this is why you usually don't see this construction for general maps. You see it either for inclusions or for quotients, because okay, it's more or less the same. So now you have G maps to H, which say equal to G modulo K when K is some normal group in G. And you can ask, so you have phi, which is mapped from G, BG to BH. So phi upper star, you see what it is. Any representation of H, you can think of it as a representation of G. Just because any element in G, you can first of all map it to H and then take your representation. So phi upper star is just this stupid inflation of a representation. But look, what is phi lower star? So phi lower star is the following thing. Phi lower star of a representation V. So let's try to guess. You have a representation V of G. You want to get a representation of H. What is the more or less only thing you can do? To average Average. What do you mean the by fiber. I think when you say G go to H, you mean it's surjective, right? that? Yeah, this is subjective. So you So can. So all the fibers are basically look the same. They're kind of copies of K. But what do you mean to average your representation? to average the fiber of each H. For each H, But what do you mean? you So average. I want to get a new vector space, not an element in G. But it's related to averaging. With my suggestion, the vector space is the same, just the representation is by averaging. Maybe that's wrong. Interesting. You yeah. So it's not the correct answer, but how it's related to the correct answer? Yeah, I don't even sure that it will give you a representation. In fact, I think that not. Okay, so I probably just should say the correct answer. You take the K invariant. So when you take the limit in this case, you will have some funny limit with all the objects are the same. But when you take limit, you take like represent a vector in each space that satisfies some condition. And this condition will be that it has to be K invariant. And K invariant vectors in V
since K is normal in G, so G still acts there. This still maps K invariant vector to K invariant vector. But K now acts trivially because it's K invariant vector, so you actually get an action of H. So this is a standard way to cook a representation of G modulo K from representation of G. And do you have a guess what this will be? Oh, by the way, yeah, it's kind of representation theory, but rather mild. Do you know what does it mean to take the invariant vectors? So you should ask. So it's a collection of all vectors in V, which does not change when you apply elements on K to them. So this is equal all V in V, such that for any G in K, GV is equal to V. Is it true? What? Is it true that that if in general map phi, general homomorphism phi, you first do this invariant, and after this you can do the induction, and you will get the same? No, you don't need to do induction. You do No, if you special. want to push forward. Induction. Yes. Induction. Yes. Yes. The joint functor of a composition is the composition of a joint functors, and the restriction of a composition is composition of restriction. So yes, fullbacks. Yes. Yeah. So induction and taking invariants are kind of related players. And now we have the small induction. Here you have the small invariants. It's not invariant at all. So do you know some dual construction for invariants? So V modulo invariant? V modulo the invariant? similar, but V modulo invariance is it's kind of, so first of all it will not have action of H because the action of K is not trivial. And secondly, it's not really dual, it's kind of two. So you take the according to the pairing, the orthogonal? Yeah, but with that do not necessarily have a pairing. If we have them, we can just take invariance again. So do you familiar with the notion of coinvariance? Maybe that GV will equal minus V. It's also anti-invariance. No, but we want something which will actually behave very similarly to invariance. Anti-invariance, they might be zero and they might be really different. And again, the same problem, K, H will not act there. But co-invariance, so anti-invariance, when you take invariance, you demand the GB V equal to V. Now you can not demand it, but to force it, to take all elements in V and to ignore the fact that GV is not equal to V. So you just define it like this. V modulo span GV minus V when G is running in K. So you quotient out by this relation GV equivalent to V, equivalent to V. Yeah, there are two ways to make something happen. You can restrict yourself to the subset where this something happens, or you can take equivalence to make two things the same when they need to be. Yeah, so and limit is always taking some condition, and co-limit is taking some equivalence relation, so some quotient. So these are co-invariants. And this related to what Tal said before, that that you using averaging, you can actually make a map, an isomorphism between invariance and co-invariance whenever averaging is available. Averaging is not always available. You need to two things in order to make averaging. You need to somehow take sum over all K, so K should be kind of finite, say, or in other settings you can do differently, but and you need to divide by the number of elements in K. So again, it should be finite, but also it should not be zero, which is okay because it's subgroup, except of when you're working in positive characteristic.
So in positive characteristic, you don't have averaging, and in infinite or non-compact things, you don't have averaging. But whenever averaging is available, you have map between vk to vk, which is averaging. If you have, sorry, no, not this direction, just direction, vk to vk. If you have in, sorry, this is always true. If you have an arbitrary vector, no, sorry, you have maps to both directions, but yeah, you have one natural map between vk. This map you don't really need averaging. Yeah, any invariant vector, it's a vector, and you just have a map. You have a map like this. This is an embedding, and this is an onto map because this was defined to be a quotient. So you have this map easy, and the other map, coming from the fact that you have a map between v and vk. Oh, maybe I will write it here, which is averaging. You start with any vector, not necessarily invariant, you make it invariant. What do you kill? You kill exactly these guys. These guys, when you're averaging them, you average v and average the shift of v, so it's just the same average. So everything quotients out. מצמצם, cancel out. So it's a map from here to here, whose kernel is exactly this span, so it factors through this. So this is why in finite groups there is no difference between invariants and co-invariants, and also there is no difference between little and small and large induction, because there is no difference between direct sum and direct product for finite sets. Ooh. Okay, we started late, so we'll finish late, but let's take 10-minute break. So 17, 28 and 18. Let's take even 12-minute break. Any questions before the break? No questions.
Okay. Who is back? No one is back. Oh, Naomi is back. Tal is back. Oh, are you back? Oh, it's back. So we left with another 3. Okay, we can wait another minute. Any questions? Oh, you are on mute. In the last example, I don't understand what is the action of the group G on V. Of the group G? כאילו, I mean G of V. What does it mean? Okay. G V is object here. Is V is object in representations of BG, which is the same like representations of G, which means that it is a vector space together with an action of G. So this is our input. Okay. Yaakov, Lior, and Navaneta, are you back? Yeah. Lior also, and Navaneta? Okay. So if she is not back, so maybe we can switch to Hebrew. Navaneta, are you sure you're not back? So we're switching to Hebrew, and if you will be back, you will tell us. אוקיי, כי אני לא שומע את זה, זה לא באמת עזר, אבל זה... מה? אז אור, עניתי על השאלה... בסדר? כן, כן, אני פשוט לא ידעתי שזה גם בא עם פעולה. אז הצגה של חבורה זה בדיוק מרחב וקטורי עם פעולה עליו. והצגה של גרופואיד אמרנו, זה פונקטור מהגרופואיד, ואם הגרופואיד הוא BG, אז אחד התרגילים היה להראות שזה אותו דבר. שזה די ברור, כי יש לנו אובייקט אחד שהוא הולך למרחב וקטורי, ואז כל חץ, זאת אומרת כל איבר ב-G, נותן לנו אוטומורפיזם של המרחב וקטורי הזה. נותן לנו מורפיזם ממנו לעצמו, שלכאורה לא חייב להיות הפיך, אבל מכיוון שפונקטור שולח מורפיזם הפיכים למורפיזם הפיכים, אז זה כן חייב להיות הפיך. אוקיי. אז עכשיו בואו נדבר על כל לימיטים של גרופואידים. ושוב, לא כל לימיטים באופן כללי, אלא push-out. שבאופן כללי בקטגוריות גבולות הפוכים, גבולות ישרים, זאת אומרת כל גבולות של קטגוריות זה יותר מסובך משמעותית, אבל לגרופואידים ופוש-אאוט זה יחסית סבבה. וגם רואים, תראו שזה קצת יותר מסובך, אבל... אוקיי, הפעם אני אעשה סימונים שיהיו לי יותר נוחים. אז יש לנו דיאגרמה כזאת ואני רוצה להגדיר את הפוש-אאוט. זאת אומרת אני רוצה להגדיר x, y, push-out מעל z. אז רעיונות איך להגדיר את זה? בקבוצות, אתם זוכרים מה זה push-out? זה פשוט איחוד זר, לא? כן, לא, אבל זה... איחוד זר זה קו-פרודקט, ופוש-אאוט זה לוקחים את איחוד זר, ואז מה עושים לו? הדבקה. הדבקה לאורך זה, זאת אומרת אנחנו מפקטרים ביחס שקילות. מה קורה בקטגוריות שאנחנו רוצים לפקטר ביחס שקילות? זה אפילו לא באמת יחס שקילות, זה יחס שיוצר יחס שקילות, אנחנו מפקטרים ביחס, במובן שאנחנו יוצרים איתו יחס שקילות. אז מה קורה בקטגוריות? לוקחים כל לימיט?
לא, זה אם אנחנו רוצים לקחת אובייקטים, כן, ויחס שקילות בא לידי ביטוי ככל לימיט. אבל כאן אנחנו ברמה של קטגוריות, יש לנו קטגוריה ואנחנו רוצים לזהות כל מיני אובייקטים. האם זה רעיון טוב סתם לקחת את קבוצת האובייקטים ולקחת מנה? לא, פשוט מוסיפים מורפיזמים. מוסיפים מורפיזם, ואיך קוראים לתהליך הזה שאנחנו בדיוק... כן. לוקליזציה. לוקליזציה. אז אנחנו צריכים לעשות לוקליזציה לאיזה קטגוריה? כן, לקטגוריה הזאת. על פי איזושהי קבוצת מורפיזם שעכשיו נרצה שהם יהיו איזומורפיזם. רגע, אני צודק, אני כנראה טועה, ככה אנחנו... זה גם אפשרות ככה, אבל לא, זה לא תהיה לוקליזציה, אנחנו יכולים להוסיף לזה מורפיזם, אבל זה לא תהיה לוקליזציה. אז בואו נתחצף עוד יותר. כי הרי ההדבקה בין x ל-y עוברת דרך z. אז בואו נכניס את האובייקטים ב-z, למרות שזה לא חובה. ועכשיו אנחנו יודעים איזה מורפיזמים. לא, זה עדיין לא עוזר. סורי, אנחנו צריכים להוסיף ידנית מורפיזמים ואחר כך לעשות לוקליזציה. לא, בסדר, אז בואו נעשה... אוקיי, בואו נגדיר את האוב של זה. אז אפשר לבחור הרבה דברים, יותר מדרך אחת. אבל בשביל לתת לעצמנו נקראים קלים, בואו נגדיר את האוב להיות x, y ו-z. נוסיף גם את z לפייל, פשוט נזהה אותם גם עם x וגם עם y. ועכשיו מה יהיה המור? אז המורפיזם יהיו כל המורפיזם שהיו בקו-פרודקט קודם, זאת אומרת מורפיזם של x, מורפיזם של y, מורפיזם ב-z, אבל אז מור של זה, אני כרגע אכתוב כל המורפיזם ביחד, ואחר כך לא. סליחה. את המור של זה אנחנו יודעים מהו, אז אני לא רוצה את המור של זה, אני רוצה... בוא נכתוב מורפיזם, אבל זה עוד לא התשובה הסופית. אני קורא לזה מור 0, כי זה... לא, אז אולי... כי זה עוד לא התשובה הסופית. איזה עוד מורפיזם אני חייב להוסיף לפני ש... בוא נקרא לזה S. איזה עוד מורפיזם אני רוצה להוסיף? בכלל שיהיה אפשר להתחיל לדבר. מה? מ-S ל-X ומ-S ל-Y? מ-Z ל-X ל-X ומ-Z ל-Y. זאת אומרת, S זה אוסף כל ה... זה בעצם... לא, אני פשוט לכתוב את זה כחצים. חץ מ-Z לפי של Z, פי פסי. כש-Z רץ ב-Z, וחץ מ-Z לפסי של Z. שזה חץ אחד לכל Z. אז בואו לא נקרא לזה מור, סליחה שאני מור 0, אלא מורפיזם של כזאת קטגוריה. אז אני כרגע מגדיר לא, אבל זה מור. זה לא ילך, סורי. אני מנסה כל הזמן להתממשק למשהו קיים במקום להגיד יאללה ניקח לוקליזציה וזהו. לא, האמת, לא, זה בסדר, זה בסדר. לא, זה לא קטגוריה, סורי. בקיצור, לא יעזור לי כלום. אנחנו צריכים לחזור על הבנייה של לוקליזציה. אז אני יכול להגדיר שהאובייקטים הם שלוש קבוצות האלה, ומורפיזם אני מוסיף את כל המורפיזם האלה, אבל עכשיו אני צריך להוסיף הרכבות שלהם עם מורפיזם אחרים. ואני גם הופך את המורפיזם האלה. זאת אומרת, חוזרים על הבנייה של לוקליזציה, אבל
אבל עם הפעם גם צריך להוסיף מורפיזם ואז אחר כך להפוך אותם. אפשר לעשות את זה בשתי שלבים. אפשר קודם כל להוסיף את כל ההרכבות של מורפיזם מ-S עם מורפיזם מפה, ואז זה תהיה קטגוריה, ואז הופכים את כל המורפיזם מ-S. כדי שזה יהיה גרופויד. אז יש כזאת דוגמה, היא לא מאוד פשוטה, אבל יש תרגיל שעוזר באמת להבין מה קורה. יש עוד בנייה, היא לא מאוד פשוטה, אבל יש דוגמה, יש תרגיל שעוזר להבין מה קורה. BH, BK. אז, BG2. אז אם יש לכם push out, רגע, אני בכלל צודק. לא, כן, אני חושב שאני צודק. יש לכם push out של שני גרופואידים לאורך גרופואיד, של BG1 ו-BG2 לאורך BH. אז למישהו יש ניחוש מה מקבלים? מה זה H בהשוואה ל-G1 ו-G2? H זה תת חבורה. של שניהם כאילו? כן, כן. וגם ב-G2. כן, הוא מועתק לשניהם, כן. לא, אבל הוא משוקן לשניהם. המכפלה החופשית המסוגשגת הזאת. כן, אני חושב שקוראים לזה amalgamated product. כן. ככה. בדיוק, נכון מאוד. אז בפרט אם H טריוויאלית, אז זה יתאים למכפלה החופשית. אז מה הרעיון? שאובייקטים יש לנו רק אובייקט אחד. כי אנחנו לוקחים את הייחוד ועוד מדביקים. אבל עכשיו יש לנו הרבה יותר מורפיזמים. כי יש לנו את כל המורפיזמים שהיו מ-G1 וכל המורפיזמים מ-G2. אבל מותר לנו גם להרכיב אותם אחד על השני. מה שכן, מורפיזם מ-H, אפשר לראות אותו גם כמורפיזם מ-G1 וגם כמורפיזם מ-G2, ואנחנו חושבים עליהם כעל אותו מורפיזם. אז זה מה שיוצא. אז ה-co-product זה בעצם הכללה של ה-amalgamated product. co-product של גרופוידים. אוקיי, ודבר האחרון שכתוב לי כאן, וזה משהו שכבר השתחתי לכם מזמן, שאנחנו כל הזמן מדברים על גרופואידים, אבל אנחנו נרצה אחר כך, או לא בקורס הזה, אבל במתמטיקה תרצו אחר כך, לדבר על גרופואידים, כשאוסף כל האובייקטים יש עליו איזשהו מבנה נוסף. אז כמו שיש גרופ אובייקט בקטגוריה, יש גם מושג של גרופויד אובייקט בקטגוריה. ובשביל זה צריך לשכתב את ההגדרה של קטגוריה, או של הגדרה של גרופויד, בשפה של תורת הקטגוריות. זה קצת נראה לי מצחיק, אבל בעצם, כן, בדיוק כמו שחבורה, אני יכול להגיד הכל עם העתקות ודיאגרמות, כן, אם יש לי, במקום להגיד שחבורה זה אוקיי, אני אומר חבורה זה קבוצה עם העתקת כפל, ואז אסוציאטיביות, במקום להגיד לכל A, B ו-C, אני יכול לצייר איזושהי דיאגרמה ולהגיד שהיא קומוטטיבית, אז ככה אני יכול גם לעשות עם קטגוריה. אז בואו ניתן עכשיו הגדרה חדשה של מה זה קטגוריה. עדיין קטגוריה רגילה, אבל בשפה של תורת הקטגוריות. אז מה אמרנו שקטגוריה? יש לנו definition 2 of category. זו הגדרה שיכול לתת בתחילת הקורס, אבל העדפתי להיות. אופס, איפה היית? הנה אני רואה. העדפתי להיות קצת יותר ספציפי, אז
אבל עכשיו אנחנו יכולים להגיד לנו אותה. אז יש לנו אוב, שזה קבוצה, ויש לנו מור. אז קודם היה לנו מור A, B, אבל אפשר להראות את כולם ביחד לקבוצה אחת, כי אם אנחנו מדברים בקטגוריות כלליות, אנחנו לא יכולים להגיד שלכל איבר בקבוצה אחת, אני בינתיים מדבר על קבוצות, אבל עדיין אני רוצה להימנע מביטויים של תורת הקבוצות. אני רוצה להימנע מלהגיד לכל איבר באוב ולזוג איברים באוב יש לי קבוצה. אני יכול לדבר רק על קבוצה אחת, אבל כשיש לנו משפחה של קבוצות, אנחנו בעצם חושבים על זה כעל קבוצה אחת עם העתקה. אז מה המידע שאנחנו צריכים? אוב, מור. עכשיו אנחנו צריכים העתקת source, ממור לאוב. כי מורפיזם זה עכשיו כל המורפיזם ביחד, אבל בשביל לזכור מי מתחיל איפה ומי נגמר איפה, אז במקום להגיד שלכל זוג איברים יש לנו קבוצה, אני אומר, יש לנו קבוצה אחת גדולה, אבל העתקת הסורס, שאומרת מאיפה מורפיזם מתחיל, וגם העתקת טארגט, מאיפה מורפיזם מתחיל, נגמר. אולי אני אמרתי את זה כבר, אני לא זוכר. וגם העתקה מהמכפלה המסויבת, מור כפול מור, מעל אוב, כשפה יש לנו את העתקת הטארגט ופה יש לנו את העתקת הסורס. מישהו יכול להסביר מה זה הקבוצה הזאת, מה זה העתקה המכפלה המסויבת הזאת? זה מעל סט, נכון? הכל קורה בסט, כן, מור ואוב זה הכל קבוצות. נראה לי שזה אמור להתאים להרכבה, לא? אז הקבוצה הזאת עצמה, עכשיו תהיה הרכבה, אבל הקבוצה הזאת עצמה, מה היא? זוגות של מורפיזמים, מה זה התנאי הזה שהם מקיימים? שהטרגט שווה, כאילו של הראשון, שווה טרגט של הראשון של הסורס של השני, בדיוק שזה זוגות של אנדומורפיזם. מורפיזם ניתנים, כאילו שתוכל לא לעשות דווקא הרכבה. מורפיזם, זוגות של דומורפ. מורפיזם, לא, אנדומורפיזם זה שהטרגט של הראשון שווה לטרגט של הסורס של הראשון. זה זוגות של מורפיזם ניתנים להרכבה. אז העתקת ההרכבה היא לא סתם לוקחת שתי זוגות במרכיבה, אלא רק זוגות שניתנים להרכבה למור. כך שמתקיימים מות אקסיומות. such that, יש לנו גם identity, שכחתי, יש לנו identity מאוב למור, שהוא חתך הן של הסורס והן של הטארגט. וכך שמתקיימות אקסיומות. עכשיו יש לנו שתי אפשרויות, או לנסות לכתוב את האקסיומות האלה גם בשפה קטגורית, לכתוב המון דיאגרמות מזעזעות וקומוטטיביות, או להגיד, טוב, אנחנו יודעים מה זה קטגוריה, הגדרנו מה זה קטגוריה אסוציאטיבית, אמרנו מה זה אומר אסוציאטיביות, אמרנו מה זה אומר שהאידנטיטי הוא אידנטיטי, אז המבנה יהיה עכשיו, כתבנו אותו בצורה פנסי עם העתקות בין קבוצות, אבל התנאים נשמור את זה ברמה של תורת הקבוצות, איבר פה, איבר שם. אז כדאי לעשות את שתיהם, אבל אני רוצה לעשות את עצמי חיים קלים, אז תרגיל הביתה לנסות לכתוב לא את הכל, אבל למשל את האסוציאטיביות לכתוב בתור דיאגרמה קומוטטיבית. אבל אפשר גם לעשות חיים קלים. אפשר את התנאים, זה הרבה פעמים בתורת הקטגוריות, בזכות הלמה של יונדה, התנאים אפשר הרבה פעמים לעשות הנחה. אז עכשיו בואו אני אגדיר מה זה Groupoid Object in Set. in C. Groupoid Object in C is tuple. more, ob, קומפוזיציה, identity, ואפילו inverse, כי זה גרופויד. אז אלה, אוקיי. אני כותב ב-C, אבל בעצם אלה אובייקטים ב-C. שכחתי גם את הסורס והטארגט. סורס וטארגט. אז אלה אובייקטס ואלה מורפיזמס. מורפיזמים. כולם ב-C. והמורפיזם, הסורס זה העתקה ממור לאוב, וטארגט זה העתקה ממור לאוב, קומפוזיציה זה העתקה מהפייבר פרודקט, הכל אותו דבר כמו קודם. such that, ועכשיו אנחנו בבעיה, אנחנו צריכים לכתוב את האקסיומות, שאני לא יכול להגיד
לכל 4 אובייקטים הקומפוזיציה היא אסוציאטיבית, או האינברס הוא באמת, לכל אובייקט ולכל מורפיזם, האינברס הוא אינברס, כי אסור לי, מה זה אובייקט עכשיו? אובייקט זה איבר באוב, אבל אין לי דבר כזה איבר באוב, כי אוב זה כולו אובייקט ב-C, ומורפיזם זה איבר במור, אז אין לי איברים, אני לא יכול להגיד את זה. אבל כאן בא לי הלמה של יונד. לכל S שייך ל-C, לכל אובייקט ב-C, אני עכשיו יכול לבנות more S, שזה שווה העתקות ב-C, כן? מ-more לא, זה לא טוב שנקרא לזה more, אתם יודעים מה? זה עושה לנו סלט. בואו נקרא לזה M ולזה O. MS, העתקות, מ-S ל-M. לא, מה עשיתי? כן, אתם זוכרים אולי אני לא אקרא לזה S, אלא של S. זוכרים שדיברנו על פונקטור נקודות? כן, אמרנו שאם יש לנו אובייקט בקטגוריה שאנחנו חושבים עליו כאל נקודה, אז לכל אובייקט בקטגוריה אפשר להתאים קבוצה של מורפיזם מהנקודה לאובייקט הזה. ואם אין לנו כזה, אז אנחנו אפילו במצב יותר טוב. לכל S יש לנו מושג של S נקודות. אז אני יכול להסתכל על ה-S נקודות של M, על ה-S נקודות של O, וכמובן שאני יכול להסתכל אותו דבר על S ועל T כשתי העתקות מ-M של S ל-O של S. כן, כי פונקטור נקודות, כש-S קבוע זה פונקטור קווריאנטי רגיל, הוא לא הופך חצים. אז בואו נקרא להם, לא, S זה גם לא שם טוב, סורי. בואו נקרא לו T, זה טסט אובייקט שלנו. תפוס כבר. תפוס? גדול לא. T גדול סבבה, כן? יש לנו את S ואת T, ויש לנו, אז גם להם נקרא S של T ו-T של T. T של T. ויש לנו את inf של T, ו-identity של T, T גדול. אז such that כל הטאפל הזה is a Groupoid. אז ככה עשינו לעצמנו חיים קלים. לא היינו צריכים לחזור על ההגדרה של גרופואיד בשפה קטגורית, אלא ברגע שיש לנו הגדרה שכתובה לא בשפה קטגורית, אלא בשפה של תורת הקבוצות, אפשר לשדרג אותה לשפה קטגורית הרבה פעמים, זה קצת תלוי בכיוונים. על ידי פונקטור הנקודות. אוקיי, אז ברור מה זה גרופויד אובייקט בקטגוריה C? שנייה רגע, רק לגבי ההחלפה של האותיות, האם למור וכו'. אז למעלה, כאילו, פה זה מור ואובג', נכון? כן, ה-M וה-O הם משחקים תפקיד של אוסף האובייקטים ואיפה אוסף המורפיזם בקטגוריה שלנו. אבל אתה הגדרת אותם אחר כך. לא, מה זה הגדרתי אותם? אמרתי, Groupoid object in C is a tuple. such that מה שמתקיים. עכשיו כאן יש לנו שתי קטגוריות במשחק, ואחת עם קטגוריה אמיתית ושנייה רק קטגוריה ב-C. יש לנו C אשכרה קטגוריה. כל החברים האלה, או הגרופויד הזה שאנחנו מגדירים הוא לא באמת קטגוריה, הוא רק קטגוריה ב-C. אוסף כל האובייקטים שלו זה לא באמת קבוצה, זה רק אובייקט ב-C. אם יש forgetful functor מ-C לקבוצות, אז זה באמת קטגוריה, אבל אחרת זה משהו ב-C. עכשיו, יש כאן מחשבה דואלית, כי יש את הלמה של יונד. הלמה של יונד אומרת, רגע, אובייקט ב-C זה יותר טוב מקבוצה, כי אובייקט ב-C זה בעצם פרוטוקול שלכל קבוצה, לכל אובייקט אחר ב-CS, נותן לך קבוצה, בגלל הלמה של יונד. אז לכן אפשר לחשוב על זה כפשוט פרוטוקול שלכל אובייקט ב-S נותן לך גרופויד. הדבר הבא שרציתי להגיד הגדרה אחרת לגרופויד אובייקט זה להפוך את היוצרות.
להגיד גרופויד אובייקט זה התאמה מכל אובייקט ב-C, גרופויד אמיתי, כך שקיימים חברים פה שמייצרים את ההתאמה הזאת. עכשיו, זו הגדרה מאוד מקובלת, בשביל להגיד אותה כמו שצריך, אני צריך להגיד מה אני בכלל רוצה מההתאמה הזאת, והתשובה היא שאני בדרך כלל רוצה שהיא תהיה פונקטור. אני צריך להגיד מה זה אומר פונקטור לגרופואידים. אבל אוסף כל הגרופואידים זה 2 קטגוריה, ועוד לא הגענו ל2 קטגוריות, אז אני עוד לא צריך להסביר מה זה פונקטור מקטגוריה ל2 קטגוריה, ואז באמת גרופויד אובייקט ב-C זה פונקטור מ-C לגרופואידים, כך שמשהו מתקיים, כך שמשהו קיים. אוקיי? רמי, אבל לא הבנתי את זה, באמת, כאילו ש-M ו-O זה המורפיזם ואובייקט, זה אמור להיות M ו-O הם משחקים תפקיד של אוסף מורפיזם ואוסף אובייקטים. אבל הם בפני עצמם אובייקטים ב-C. עם C, אוקיי, בואו נעשה שתי דוגמאות, אולי זה יעזור. דוגמה ראשונה, עם C זה קטגוריות הקבוצות. אז הכל נקי וברור. אז M זה קבוצה, ו-O זה קבוצה, והם באמת מורפיזם ואובייקטים של איזושהי קטגוריה. סורס וטארגט זה העתקות, והאקסיומה שכתובה כאן פשוט יגיד שזה קטגוריה, או זה גרופויד. אוקיי. דוגמה יותר מעניינת, עם C זה מרחבים טופולוגיים. אז יש לנו O שהוא מרחב טופולוגי, ו-M שהוא מרחב טופולוגי אחר שמועתק אליו, ושתי דרכים שונות, סורס וטארגט. ויש לנו את העתקת ההרכבה, שהיא גם העתקה רציפה, הכל נהיה עכשיו רציף. והעתקות סורס וטארגט גם צריכות להיות רציפות כמובן, לפעמים גם דורשים עוד דברים. ויש לנו את העתקת האידנטית, שזה העתקה מקבוצת האובייקטים לקבוצת המורפיזם, זה חתך. כי לכל אובייקט אני צריך להגיד מי זה האידנטיטי, שזה מורפיזם ממנו לעצמו, וזה צריך להיות רציף כמובן. כן, התלות... אבל נגיד אם C זה קטגוריה ש-M ו-O זה אי אפשר לראות אותם כקבוצות. אז כאילו לא הבנתי את החלק הזה של הלמה של יונדה. אני רוצה לנסח את האקסיומות שהם צריכים לקיים. אז אפשרות אחת זה בלי הלמה של יונדה. מה האקסיומות? אסוציאטיביות למשל, אסוציאטיביות בדרך כלל אנחנו אומרים לכל 4 אובייקטים x, y, z ו3 מורפיזמים, 2 הרכבות שוות. אז במקום זה אנחנו נכתוב איזושהי דיאגרמה קומוטטיבית שתגיד אם הולכים ככה הרכבה וכאן האידנטיטי וככה הרכבה זה בסוף מקבלים אותו דבר. כמו שראינו בחבורות, אני חושב שהראיתי לכם את זה, כן? מה זה אסוציאטיביות? יש לך 2 העתקות מ-G כפול G כפול G ל-G והן צריכות להיות אותו דבר. אז פה זה יהיו איזשהם פייר פרודקט מעל סורס עם הטארגט, כל מיני דברים מוזרים כאלה, כן? אז אפשר ללכת ככה. אבל יש דרך לעשות הנחה. אנחנו אומרים שלכל אובייקט ב-C, אנחנו עכשיו מייצרים באמת קטגוריה אמיתית מקבוצות. כי ברגע שבחרנו אובייקט T ב-C, אנחנו עכשיו יכולים לקחת T נקודות, וזה קבוצה. T נקודות של M זה קבוצה, ו-T נקודות של O זה קבוצה. ואם הייתה לנו העתקה קודם מ-M ל-O, העתקת הסורס, אז ברמה של ה-T נקודות יש לנו קבוצה העתקה מ-M של T ל-O של T. אז כאילו בעצם יש לנו לכל אובייקט T, יש לנו מין גרופויד אחר, או שביחד כולם גרופויד אחד? כן, ביחד כולם הם גרופויד אחד ב-C, ולכל אובייקט T יש לנו גרופויד מפורש אחד בקבוצות, גרופויד אמיתי. הלמה של יונדה מאפשרת לנו לחשוב ככה על אובייקטים בקטגוריה. אובייקט בקטגוריה זה כמו לכל אובייקט אחר, T בקטגוריה לצד קבוצה, ביחד עם המון חצים. ולכן זה מביא אותנו להגדרה שלישית של מה זה גרופויד אובייקט ב-C, זה פונקטור מ-C לקטגוריות הגרופואידים. כך שמשהו מתקיים. מה זה המשהו הזה? למשל להגיד קיים טאפל, עכשיו כבר הטאפל לא נהיה מידע מגדיר אלא תכונה שהוא צריך רק להיות קיים, כי בעצם אם הוא קיים אז הוא יחיד עד כדי איזומורפיזם מהלמה של יונדה, או באיזשהו מובן לפחות. כך שכל הדברים מתקיימים. אוקיי? הכל טוב? כן. בסדר. אוקיי, אז אפשר להגיד שבעצם יש לנו 3 הגדרות של מה זה גרופויד אובייקט, והן כולן שקולות. באיזה מובן הן שקולות? מה זה אוסף כל הגרופויד אובייקטים ב-C?
אז כאן צריך קצת להיזהר, אוסף כל הגרופוידים, אובייקט ב-C זה שוב 2 קטגוריה. כי זה כמו אוסף כל הגרופוידים, אוסף כל הגרופוידס בסט, גרופויד אובייקט בסט, סטס, אז זה אוסף כל הגרופוידים, שזה 2 קטגוריה. אז לא הגדרנו עדיין מה זה, אבל יש כאן איזושהי 2 קטגוריה שמסתתרת. היא לא 2 קטגוריה כל כך טובה לפעמים. אז הרבה פעמים מדברים על מושג דומה לגרופוידים, מקביל לו שזה Geometric Stacks או Algebraic Stacks, שהוא, אפשר לחשוב עליו כמעין לוקליזציה של אוסף כל הגרופוידים, ואני אתן דוגמה שמסבירה מה הבעיה עם המושג הזה של גרופויד אובייקט. אז בואו נדבר על גרופויד, רגע, לפני שאני אתן דוגמה, אני רוצה לדבר על quotient גרופויד. אז זוכרים שדיברנו קודם quotient גרופויד על רגילים, לא בסטס, לא בקטגוריה? אז אפשר לעשות את זה גם בקטגוריה. נניח יש לנו את הקטגוריה של מרחבים טופולוגיים. אז example, let G be a topological group acting on a topological space X. כן, אז כמו קודם G פועל X. עכשיו אני רוצה להגדיר את ה-quotient גרופואיד G מודולו X. אבל הפעם אני לא יכול להגיד, סתם להגיד מה זה מורפיזם בין כל שתי נקודות, אלא אני צריך להגדיר ככללותה את את אוסף כל המורפיזם ואת העתקות הסורס והטארגט. אז קודם כל, מה זה אוסף כל האובייקטים? זה אני מניח שאתם זוכרים. אמרנו X, לא? נכון מאוד? עכשיו, מה זה אוסף כל המורפיזם? והפעם לא מורפיזם בין שתי נקודות, אלא כל המורפיזם של הקטגוריה הזאת. אין ניחושים? העתקות רציפות G אקוויוריאנטיות? לא. אז מורפיזם, קודם אמרנו מה זה מורפיזם בין שתי נקודות, זה כל האיברים ב-G ששולחים אחת לשנייה. אז אולי אתם יכולים לענות על שאלת ביניים, מה זה אוסף כל המורפיזם שמתחילים בנקודה מסוימת? אני מתנצל. אם אוסף כל העתקות מ-X ל-Y, זה אוסף כל האיברים ב-G שמעבירים את X ל-Y, אז אוסף כל הנקודות מ-X לאנשהו, לא משנה לאן. שאני לוקח בכלל את כל העתקות שמתחילות ב-X. מה זה? טוב, זו לא הייתה אמורה להיות שאלה קשה. פה הגדרנו העתקות בין שתי נקודות כאוסף כל האיברים ב-G שמעבירים נקודה אחת לנקודה שנייה. אז אם אין לי את התנאי הזה של הנקודה השנייה, אז זה אוסף כל האיברים ב-G שמה מקיימים. אם הם לא חייבים להגיע ספציפית ל-Y. שזה לא אקוויוריאנטית בדיוק? כאילו שקיים G אחר ששווה ל-GX. שקיים Y ששווה ל-GX. תנאי? כאילו זה סוג של תנאי, אבל חייבים להגיד אותו? אוסף כל ה-G שכך ש-GX שווה למשהו. אז זה פשוט G. זה פשוט תמיד קורה, GX תמיד שווה למשהו. זאת אומרת, אוסף כל העתקות שיוצאות מנקודה מסוימת זה פשוט G. אז מה זה אוסף כל העתקות בכלל? שמתחילות איפה שהן רוצות וגומרות איפה שהן רוצות? כאילו זה G על כל נקודה?
העתק של G על כל נקודה, אבל זה לא אותו G, זה כאן מה שקצת מטעה אולי, שקודם הגדרתי מה זה more מ-X ל-Y, אז הגדרתי את זה כקבוצה שהיא תת קבוצה ב-G, אבל כמובן שאני לא מתכוון שזה תמיד אותה קבוצה, אלא זה רק תיאור אבסטרקטי שלה, כן, כאוסף אבסטרקטי. אבל הפעם, אם אני הורס את כולם ביחד, אני לא יכול להגיד כל פעם ניקח את אותו G, אני צריך העתק אחר של G, אז לכל נקודה ב-X אני צריך העתק של G. איך קוראים לבנייה הזאת של כל נקודה ב-X נותנת העתק שלהם של G? לבנייה בתורת הקבוצות. מכפלה? מכפלה, נכון מאוד. אוקיי, אבל עכשיו אנחנו בבעיה מעניינת. מה הם הסורס והטארגט? רגע, זה לא אמור להיות אבל החצים של X? כאילו... אז זה more של הקוושנט גרופואיד. אבל איפה בא לידי ביטוי מאיפה X ולאן? כאן קבוצה. X כאן X הוא קבוצה. קבוצה או מרחב טופולוגי? כן, X ו-Y מרחבים, G ו-X הם מרחבים טופולוגיים, G חברה טופולוגית ו-X הם מרחב טופולוגי. כן. אז עכשיו אנחנו צריכים להגיד משהו על הסורס והטארגט, מאיפה אנחנו מתחילים. אז מה זה הסורס ומה זה הטארגט? מישהו יש ניחוש? אני חושב שסורס זה הטלה, כאילו הצד שמאל, וטארגט זה כאילו G של ההטלה. G אבל הוא לא מישהו קבוע, אז הזוג X פסיק G זה האקשן כן. בעצם. כאילו ההטלה הזאת זה עובר הטלה. ל-GX. כן. כן, אז מכיוון שקודדנו את הקוד, כן, יש איזשהו קידוד שבחרנו, איך אנחנו מזהים את אוסף העתקות עם X כפול G, ואמרנו, קבענו מאיפה העתקות מתחילות, זה אומר לנו X, ו-G זה גם נותן לנו לאן אנחנו הולכים. אז בקידוד שבחרנו, הסורס הוא ההיטל לציר ה-X, והטארגט זה להפעיל את G על X. ובאופן דומה אפשר להסביר גם מה זה קומפוזיציה, זה פשוט מכפלה בציר ה-G, לא צריך קצת להיזהר, אבל זה קל להסביר מה זה קומפוזיציה, זאת אומרת אפשר בקלות לבנות את הקוושנט גרופואיד בשפה הזאת הגלובלית של אוב ומור והעתקות ביניהם. אז גרופואידים טופולוגיים, וכאן זה כבר באמת מקור, לא הייתי אומר כל הדוגמאות, אבל vast majority. אז הרבה מאוד דוגמאות מעניינות באים מקוושנט גרופואידים. ושוב אפשר להגיד, טוב, אז את מי מעניינים גרופואידים, בואו פשוט נדבר על חברות פועלות על מרחבים. וכן, חלק גדול מאוד בגיאומטריה אלגברית של חברות אלגבריות, או גיאומטריה של חברות באופן כללי, או אפילו סתם תורת החברות, אז תורת החברות מדברת על חברה פועלת לקבוצה, וחברות שיש בהן איזושהי טופולוגיה, חברה טופולוגית פועלת עם מרחב טופולוגי. וזה חלק מאוד חשוב בתורת חברות, אבל הטענה היא שחלק גדול מזה אפשר וכדאי לשכתב בשפה של גרופואידים טופולוגיים. וכשעושים את זה, אחד הדברים שמרוויחים, שאנחנו יכולים להיות יותר גמישים ולהחליף ריאליזציה אחת לריאליזציה אחרת. איפה בא לידי ביטוי המרחב הטופולוגי? אז X הוא מרחב טופולוגי ו-G הוא מרחב טופולוגי, והעתקות הסורס והטארגט הן העתקות רציפות. והעתקת האידנטיטי, לא דיברנו על העתקת האידנטיטי, אבל אתם יכולים לנחש שזה הסקשן מ-X ל-X כפול G, unit section, והעתקת האינברס היא העתקה רציפה, והעתקת ההרכבה היא העתקה רציפה. וכשחוקרים חבורות גיאומטריות, אז הרבה פעמים יש לנו חבורה פועלת על מרחב, ויש כל מיני בניות, אלומות אקוויוריאנטיות למשל. אז אלומות אקוויוריאנטיות זה למעשה אלומות על הקוושנט גרופואיד, והקטגוריה הזאת של אלומות אקוויוריאנטיות לא מאוד רגישה לזוג G ו-X, אלא היא תלויה רק בגרופואיד. בגרופואיד הטופולוגי, כמובן. היא כן רגישה לדברים שירסו את הטופולוגיה ב-X, אי אפשר לקחת אותו, לשבור אותו למסלולים, כי זה ישנה את הטופולוגיה שלו. אז תקבלו קטגוריה אחרת, כמובן. כאילו העתקה, והעתקה, איך את באה לידי ביטוי העתקה בין מרחבים טופולוגיים G אקוויוריאנטיים? כאילו אתה לוקח יותר אובייקטים? איך כאילו?
תחזור על השאלה. עם יותר פרטים. אם אתה פה דיברת על מבנה הגרופואיד שפועל על X, אבל אם יש לך שני מרחבים... אין גרופואיד שפועל, יש לי חבורה שפועלת על X ומזה אני בונה קוושנט גרופואיד. אולי אני מנחש מהתשובה, יש לי G שפועלת על שני מרחבים X ו-Y ויש לי העתקה רציפה ביניהם. האם זה משאיר לנו העתקה בין הקוושנט גרופואידים? והתשובה היא כן. יתר על כן, אם יש לנו G1, G שפועל על X ו-G פריים שפועל על X פריים, ויש לנו העתקה רציפה מ-G ל-G פריים, והעתקה רציפה מ-X ל-X פריים, כך שהפעולות קומפטיביליות עם העתקות האלה, זה גם משרה העתקה מהגרופואיד הזה לגרופואיד הזה. אבל ממש לא כל העתקה בין גרופואידים באה מכזאת העתקה. הרבה כן, אבל לא כולם. וזה הופך את זה להרבה יותר מעניין. עכשיו, איזושהי דוגמה שמראה קצת את המגבלות של השפה הזאת שאפשר לטפל בה די בקלות, כן? פשוט לא במסגרת הקורס הזה. C-star, אתם מכירים את C-star, נכון? ועליו פועל S2. את S2 אתם גם מכירים, חבורה עם שני איברים, כן? איך הוא פועל? מעביר את Z למינוס Z. זאת אומרת, האיבר הלא טריוויאלי בו מעביר את Z למינוס Z. ועכשיו בואו נסתכל על C-star מודולו S2. איך נראה אוסף האובייקטים כאן? איך נראים החבורות האוטומורפיזם כאן? או איך נראה אוסף מחלקות האיזומורפיזם ואיך נראים מחלקות האיזומורפיזם? טוב, זה יהיה דוגמה האחרונה להיום, כי אני רואה שכבר ממש מאוחר. מי איבדנו? איבדנו מישהו. אוקיי, מה זה מחלקת איזומורפיזם בקבוצה הזאת? בגרופואיד הזה. באמת? טוב. אז באופן כללי שיש לנו קוושנט גרופואיד, מחלקת איזומורפיזם זה מסלול. אז במקרה הזה זה פשוט זוג נקודות, Z ומינוס Z. זה מחלקת איזומורפיזם. איך נראה אוטומורפיזם של אובייקט מסוים? למשל של אובייקט שמתאים ל-Z. רק מה זה S2? S2 זה חבורה עם שני איברים. ציקלית, אוקיי. כי החבורה עם שני איברים יש רק אחת. והפעולה של האיבר הטריוויאלי לא עושה כלום, והמינוס עושה מינוס. אז איך נראים אוטומורפיזם של Z? מי זה אוטומורפיזם של Z? אם Z הוא לא 0, אז זה כאילו... לא, זה C-star, אנחנו לא ב-0. נכון, זה רק הטריוויאלי. כן, זה רק הטריוויאלי. אז אין אוטומורפיזם, קבוצת האיזומורפיזם קלאסס זה איברים, מספרים מורכבים שהם לא 0 עד כדי מינוס. האם אתם מכירים איזשהו מודל אחר לקבוצה הזאת שמספרים מורכבים מודולו הפעולה של שתי איברים? איך זה נראה טופולוגית? מה? כלום. אמרת משהו? כאילו לא היה לי מה להגיד, פשוט סתם ניסיתי להגיד משהו בשפך, כאילו לא. אוקיי, אז הסוד הוא שזה יוצא C-star. אוסף המספרים ב-C-star מודולו יחס השקילות הזה איזומורפי ל-C-star. אתם יודעים איך נראה האיזומורפיזם הזה? בריבוע. העלאה בריבוע, נכון מאוד. העלאה בריבוע זה בדיוק מדביק את Z ומינוס Z וזהו. אז אני מקפל את C-star על עצמו. עכשיו אם תסתכלו על הפונקטור הזה. מה הוא עושה לאובייקטים, מה הוא עושה למורפיזמים? האם הוא על ברמה של מחלקות איזומורפיזם?
כן? כן, או אפילו על ברמה של אובייקטים. ומה ברמה של מורפיזם בין שתי נקודות, x ו-y, האם הוא חד חד-ערכי, האם הוא על? נראה לי כן, כי שהוא על, חילקת אבל הוא בגרעין. חד-חד-ערכי. הוא חד-חד-ערכי כי חילקת חד חד-ערכי בגרעין. והוא על, כן, בשתי המקרים מורפיזם זה או סינגלטון או קבוצה ריקה. כן, משפט האיזומורפיזם כזה. כן, כן, אבל זה כן, זה שני איברים, כן. אז הפונקטור הזה, כפונקטור בין קטגוריות, הוא fully faithful ו-essentially subjective, ומכאן השקילות. ובאמת, לפי אקסיומת הבחירה, במקרה הזה זה גם קל לבנות אותו, יש פונקטור לכיוון השני. אבל אם אתם רואים בעיה מובהקת עם הפונקטור לכיוון השני, זה שלא סגור, נכון? שהחישוק שאי אפשר לקחת, שהוא לא, איך קוראים לזה, פשוט קשר או משהו? C' לא פשוט קשר, הפונקטור לכיוון השני לא יכול להיות רציף. אין באמת כן, אין לא פונקטור רציף. בין קטגוריות טופולוגיות לכיוון השני. יש פונקטור בין קטגוריות, יש העתקה בין C' ל-C', שהיא שורש. אפשר לבחור שורש איכשהו. מחוץ לציר ה-X השלילי נבחר אותו נחמד, ועל ציר ה-X השלילי נעשה בחירה שרירותית, וניקח את השורש בחצי מישור העליון, כי ככה בא לנו. אבל זה לא יהיה רציף. זאת אומרת, כגרופואידים טופולוגיים וגרופואידים לא שקולים. יש פונקטור לכיוון אחד, יש פונקטור לכיוון ואין פונקטור לכיוון שני, כך שהקומפוזיציות איזומורפיות לאידנטיטי. שזה קצת עצוב. וזה באמת סוג של מגבלה של השפה הזאת של גרופואידים טופולוגיים, ואפשר להחליף אותה בשפה של Geometric Text, שבהם הפונקטור הזה כן יש שקילות. שקילות של גרופואידים, של סטייקים רציפים, לא של סטייקים טופולוגיים, לא של גרופואידים טופולוגיים. והרבה, כמו שאמרתי, שהרבה בניות לא משתנות, לא תלויות באמת ב-G וב-X, אלא רק בקוושנט גרופואיד, אז אפשר לחשוב עליהם כאלה בניות של גרופואידים, והרבה בניות גם לא באמת תלויות בקוושנט גרופואיד, אלא רק בקוושנט סטייק, שזה חבר שלו, שם אנחנו פשוט, אפשר לחשוב על זה כאלה לוקליזציה, אנחנו מרשים להפוך כל מיני דברים. כן, זה אפילו לא כתוב לי כאן בסילבוס, ואנחנו לא נגיע לרוב מה שכתוב בסילבוס, אז לא נדבר על זה. הפעם זה לא הרבה יותר מסובך, פשוט זה נראה כנראה פחות אינפורמטיבי בלי שעושים דוגמאות, והדוגמאות מתחילות להיות יותר ויותר מסובכות מטבע הדברים. אוקיי, אז שבוע הבא שימושים במרכאות ובלי מרכאות בגרופואידים. זהו, שאלות? תודה רבה. תודה רמי. תודה.